My dear listeners, viewers, and respectable Quran fellows, Assalamu alaikum. Today's lesson is second chapter Surah Al-Baqarah verses 81 to 85. آج کا سبق ہے دوسری سورۃ البقرہ آیات 81 سے 85. So let's start our day with the verses from the Holy Quran. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I seek refuge in Allah from Satan, the rejected one. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان بے انتہا رحم کرنے والا ہے. بلا من کسب سیئات واحاطت به خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ہاں، جو شخص برائی کمائے اور اس کے گناہ اسے گھیر لیں وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا، پھر تم میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور تم روگردانی کرنے والے ہو. اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں خون ریزی نہ کرنا اور نہ اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اقرار کیا اور تم گواہ ہو. پھر تم وہی ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا. کیا تم کتاب کے بعض احکام پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرے اس کی سزا دنیا کی زندگی میں رسوائی کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں.
तफसीर। आयत 81 में अल्लाह ताला वाज़े फरमा रहे हैं कि जो लोग बुरे आमाल करते हैं और गुनाह में मुकम्मल तौर पर डूब जाते हैं, इनके लिए जहन्नुम की दायमी सजा है। ये वो लोग हैं जिनके गुनाह इनके पूरे वजूद पर हावी हो जाते हैं और वो तौबा किए बगैर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। आयत नंबर 82 में है कि इसके बरअक्स जो लोग ईमान लाते हैं और नेक आमाल करते हैं, इनके लिए जन्नत की दायमी नेमतें हैं। इस आयत में ईमान के साथ अमले सालिहा को लाजमी करार दिया गया है, क्योंकि सिर्फ जुबानी दावे करना काफी नहीं, बल्कि अच्छे आमाल के बगैर निजात मुमकिन नहीं। आयत नंबर 83 में अल्लाह ताला बनी इसराइल के साथ किए गए एक अहद का जिक्र कर रहे हैं। इस अहद में 5 बुनियादी अहकाम दिए गए थे। नंबर 1 सिर्फ अल्लाह की इबादत करना, नंबर 2 वालदैन के साथ नेकी करना, नंबर 3 रिश्तेदारों, यतीमों और मस्कीनों के साथ हुस्ने सुलूक करना, नंबर 4 लोगों से अच्छी बात करना, नंबर 5 नमाज कायम करना और ज़कात देना। लेकिन बनी इसराइल ने इस अहद को तोड़ दिया और अक्सर लोग इस पर अमल करने की बजाय सरकशी में मुब्तला हो गए। आयत नंबर 84 में अल्लाह ताला बनी इसराइल को इनका दूसरा अहद याद दिला रहे हैं, जिसमें इनसे कहा गया था कि वो आपस में खूनरेजी नहीं करेंगे और एक दूसरे को घरों से नहीं निकालेंगे। ये एक बड़ा मुआशरती उसूल था जो अमनो अमान के कयाम के लिए जरूरी था, लेकिन बनी इसराइल ने इस अहद की खिलाफ वर्जी की। आयत नंबर 85 में अल्लाह ताला इनकी मुनाफकत को बेनकाब कर रहे हैं कि वो अपनी ही कौम के बाज अफराद को कत्ल करते और इन्हें घरों से निकालते, लेकिन जब वही लोग कैदी बनकर आते तो इनके लिए फिदिया अदा करते, हालांकि इन्हें बेदखल करना ही हराम था। Yes, whoever earns evil and his sin has encompassed him, those are the companions of the fire, they will abide therein eternally. But they who believe and do righteous deeds, those are the companions of paradise, they will abide therein eternally. And recall when we took the covenant from the children of Israel, enjoining upon them, do not worship except Allah, and to parents do good, and to relatives, orphans and the needy, and speak the people good words, and establish prayer and give zakah. Then you turned away, except a few of you, and you were refusing. And recall when we took your covenant, saying, do not shed each other's blood or evict one another from your homes. Then you acknowledged this while you were witnessing. Then you are those same ones who are killing one another and evicting a party of your people from their homes, cooperating against them in sin and aggression. And if they come to you as captives, you ransom them, while their eviction was forbidden to you. So do you believe in part of the scripture and disbelieve in part? Then what is the recompense for those who do that among you except disgrace in worldly life? And on the day of resurrection they will be sent back to the severest of punishment, and Allah is not unaware of what you do. In verse 81, Allah makes it clear that those who commit sins continuously without repentance and are completely surrounded by their misdeeds will be the inhabitants of hell, where they will remain forever. This verse emphasizes that persistent wrongdoing without seeking forgiveness leads to eternal punishment. Verse 82. In contrast, those who believe and do righteous deeds will be the inhabitants of paradise, where they will stay forever. This verse highlights that faith alone is not enough. It must be accompanied by good deeds to attain salvation. In verse 83, Allah reminds the children of Israel about the covenant they made, which
included number 1, worshipping Allah alone, number 2, being kind to parents, number 3, treating orphans and the needy with kindness, number 4, speaking good words to people, and number 5, establishing prayer and giving zakah. However, they broke their covenant, turning away from these obligations. Only a few among them remained obedient, while most ignored these commandments. In verse 84, Allah reminds another covenant with the children of Israel, in which they were commanded not to shed each other's blood, not to expel one another from their homes. These were fundamental social laws to maintain peace and justice, but they were violated by the Israelites. In verse 85, Allah exposes their hypocrisy. They would kill their own people and force them into exile. But when those same people became captives, they would pay a ransom to free them. This contradiction shows their selective obedience to the scripture, accepting some parts while rejecting others. Allah warns them of severe consequences. Is it that you believe in part of the scripture and reject other parts? This selective approach to faith leads to disgrace in this world and severe punishment in the hereafter. Key lessons from these verses. Number 1, faith alone is not enough. It must be accompanied by righteous deeds. Number 2, breaking promises to Allah leads to punishment. Bani Israel repeatedly broke their covenants and faced consequences. Number 3, partial obedience to religion is hypocrisy. Accepting only covenant parts of the faith while rejecting others results in disgrace and punishment. Number 4, justice and mercy are essential. Oppression and harming others, even within one's own community, is commanded by Allah. थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। कुरान की चंद आयात अपनी जिंदगी में शामिल करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक फॉर द डे।